And now, do you know Verben with Präpositionen? That combination. Yes, yes. Ja, ein Yes. Beispiel. Like warten plus auf. Ja, Like, warten auf, ich warte diskutieren auf. Ja. über. Ja, über diskutieren, like diskutieren. Sich interessieren für. Ja. Mhm. Und Achel, dann, ich denke Lust an. haben vor. correct. Okay. So Lust haben vor is what we have today. It is called noun plus verb combination. To say Lust is Nomen, na? Interest. Huh. Haben, so we combine it and say Lust haben. And then we have another preposition. Here we have noun plus verb combination. Okay. Okay, just like in English, we say to meet a decision. Now, meeting needs to be actually physically, na? You physically go and meet someone. But this is to take a decision ke liye we also say to meet a decision. Okay. More such examples, vielleicht of English. Ask about, devoid of. Correct. To divide, but that is also verb, na? Verb. I'm thinking, No, I'm talking about devoid. I said devoid. devoid. Okay, okay, Huh. okay. To divide of something. That is to lack of something or Huh. to. Hmm. Okay. All right. So such nomen plus verb combination is what we have today. Okay. First five are the this combinations that A1 to B1. Okay, or B2. Fragen. Now, fragen simply means to ask. Okay. But the same can be also expressed using eine Frage stellen oder Fragen stellen, which will mean to pose a question. Okay, now stellen in usual sense it means to keep something somewhere, na? Ich stelle das Buch auf den Tisch. Yeah. But यहाँ पे stellen का meaning pose जैसे हो जाता है. So there is no word to word translation. Es gibt keine wörtlich Übersetzung. Wörtlich Übersetzung. Okay, let us look at one example. Darf ich Sie etwas fragen? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Okay. See, you can always use fragen. Das ist kein Problem. But this is little enhanced version of the same. Der Schüler fragt den Lehrer. The student asked the teacher. Im Unterricht hat der Schüler viele Fragen gestellt. The fragen literally means just to ask. But if you want to say to ask a question, then we cannot say eine Frage fragen. No? To question a question, वो वैसे हो जाएगा फिर वो. So that is why we say eine Frage stellen. Achal, one example. Jeden Tag stellen meine Studentin eine Frage für mich. Nicht? Von नहीं mich. नहीं. Von Von mir. क्यों नहीं? Mir viele Fragen. Yeah, Mir again I'm doing viele. the same mistake. Yeah. Mir viele Fragen. Yeah. Fragen. Fragen. Okay. Next one, helfen. Helfen simply means to help. Then we have Hilfe leisten, which means to provide assistance. Just a fancier version, okay? There's nothing different.
just the little enhanced versions of the same verbs, basic verbs. Der Arzt hilft dem Patienten sofort. Der Arzt leistet dem Patienten sofort Hilfe. Okay, Hilfe leisten. Wir helfen unseren Nachbarn beim Umzug. Wir leisten unseren Nachbarn beim Umzug Hilfe. ठीक है, leisten का भी simply meaning just individual is to do, to provide, to accomplish, even to render something, to perform something. So Hilfe leisten will be to give aid, assistance. Zahlungen leisten, that is also one combination, which means to settle payments. तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन हर जगह पे चेंज होता है, बट दीज आर फिक्स कॉम्बिनेशंस. Hilfe leisten is to give aid, but Zahlungen leisten is to settle payments, not give payments. ये तो रटने ही पड़ेंगे, ये पूरा मगअप कैटेगरी है सब. मैम ये तो मतलब उसी टाइप का है ना, like जैसे कि लाइक रेफरियर इन यूबर, तो वैसे हम लोग जैसे वी मग अप दोस थिंग्स, लाइक Correct. हिल्फ लाइस्टन इज फिक्स, राइट? हिल्फ के साथ लाइस्टन ही होगा, राइट? करेक्ट. ओके. देखो, आप ये बोलो कि लेट मी हेल्प यू, और आप ये बोलो लेट मी प्रोवाइड यू माई असिस्टेंस, इट इज गोइंग टू बी सेम. ओनली वन इज लिटिल फॉर्मल, that will be Hilfeleisten wala. In everyday conversation, you can, du kannst immer helfen benutzen, ne? Das wäre kein Problem. Aber Hilfeleisten klingt professionell, formal. That sounds professional and formal. कौन सा भी यूज करो आप. This is what is expected from you at B2 and above mündliche Prüfungen में ना, in oral exams. And written में as well. Okay, next one, lösen, which means to solve, and lösen finden. Okay, so how naturally we use this in English? Okay, I need to find a solution to that. Or you can also say, I have to solve it. Both are going to be same. Examples? Kannst du bitte für mich eine Lösung finden? Yeah. Let's Diese gerade nicht funktioniert. Funktioniert nicht. Funktioniert Gerät. nicht. Ja. The Unternehmen muss die Lösung für das technische Problem gefunden. Finden. Problem finden. Finden. Correct. Yeah. Now, lösen directly takes the object. I need to solve this problem. I need to solve this technical error. But Lösung finden mein, then you have to, the Lösung will be your object, no? Accusative object.
Okay. And wofür, for what, that will be then added information. Okay. Okay, that's next है. Sprechen, as in to discuss something, वो वाले case में, reden के sense में. Ein Gespräch führen. ये also you know ना already. To lead a conversation, to have a conversation. Mhm. Now führen individually, was ist die Bedeutung? Is to lead. Correct. Führer will be leader. Ich möchte mit dir sprechen. Ich möchte ein Gespräch mit dir führen. So, Gespräch führen ist eigentlich für die lange Zeit. Ein tiefes Gespräch, ne? A deep conversation, a deep discussion, eine lange Diskussion. A deep discussion about something. And speak can be also for some time, like just a short time. Examples? Maybe Sujata, you can read something that you have written on Friday. Ich möchte ein Gespräch mit dir über eine Stelle führen. Correct. Achha? In a podcast führen, Mhm. führt Interviewer ein Gespräch mit die Gäste. Mit den Gästen. Okay, Achal, work around this pronunciation. You know, everywhere, most of the cases में you say बहुत ज्यादा होता है आपका repetition. Mit. Okay. हाँ, तो वो थोड़ा avoid करना. Mit. It's not elongated. Stretch नहीं करना. Mit. Okay, ma'am. Gespräch. Mit. Okay, हाँ, थोड़ा सा Yes. you work around that. Okay. Third. Zuständig sein oder Verantwortung übernehmen. Na? Zuständig is responsible, being responsible for something, and to take up the responsibility, again, the same thing. Die Eltern sind für die Kinder zuständig. Die Eltern übernehmen die Verantwortung für ihre Kinder. Ja, ein Beispiel. I've just write it this until you think. Die Eltern übernehmen ihren Kindern die Verantwortung. Die Verantwortung für ihre Kinder. Okay. Ich übernehme die Verantwortung für unsere nächsten Reise. Ja. Wir übernehmen bei der Besprechung mehrere Themen Verantwortung. Like we should take a lot responsibility, take up the responsibility during the meeting. Like das Ja, ist während des Meetings oder während des Termins, während der Besprechung, übernehmen wir oder sollten wir die Verantwortung übernehmen. The next one. In Frage kommen, ये थोड़ा सा difficult है. It means möglich sein. Something is possible. thing is possible. What can Like we say, I think we use this mostly in the negative context that does not come in the question. That is not a question. ये सवाल ही नहीं आता. This is not even a question.
What you're asking. Unconsiderable, like no. Yes, yeah. Hmm. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ein Umzug nach Berlin kommt für meine Familie nicht in Frage. Diese Lösung kommt in unserem Fall am besten in Frage. That is, it is worth considering. Something is worth considering. Hmm. Ein Examples. Data Analyst Kurs kommt für mich nicht in Frage. Okay. Let us see which we have in Frage. Can be possible. Beispielsatz. Check once. In Frage. Das kann auch nicht in Frage kommen. मतलब that cannot be considered. सवाल ही नहीं पैदा होता. That's what the closest that we use. Hmm. In Frage kommen. Then we have, okay, let me have, I got it bested. Eine Fehler machen. Machen is actually to do, na? Hmm. Okay, you can also replace it with begehen to make a mistake. Clear? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler begangen. Then you'll have to do. Partizip 2. So, ich habe einen Fehler in meiner Prüfung begangen. Begangen, correct. Okay. Okay. Im Grammatik begehe ich viel Fehler. Correct. Fehler. Viele Fehler. Sie hat einen Fehler beim Führerschein Prüfung begangen. Begangen, correct. Ich habe einen Fehler während der Arbeit begangen. Correct. Eine Rolle spielen, ये तो पता ही है सबको. To play a role. Sie spielt eine große Rolle Rolle. in das Team. Yeah. Okay, one thing I want to mention before we move. Begin के लिए usually we say gegangen के लिए sein, ना? Ich bin gegangen. But यहाँ पे use मत करना sein. It is still machen only. मतलब ich habe einen Fehler begangen, not ich bin einen Fehler begangen. Okay. Okay, yeah. So Rolle के लिए you can use these adjectives entscheidender, wichtiger, Decided. größer, yes. Deciding Entscheided- role, like. Deciding role, मतलब deciding factor, important, essential. Oder was für eine Rolle spielt Handy in deinem Leben? Yeah. मतलब What kind of role does it play in your life?
Ja, sehr Sophie. Disziplin spielt eine große Rolle in unserem Leben. Ja, in unserem Leben. Ja. Okay, in Anspruch nehmen, das heißt benutzen, to use. Make use of something. Yeah. So this is usually used in Amtssprache, that is in the formal tone or ऑफिस वाले लैंग्वेज में ऑफिशियल थोड़ा सा यूज होता है उसका Zeitungsdeutsch में. So you can take help of Kundenservice. It is not physically use something, कि I use this tool. वैसे मतलब not the objects, but abstract. Oder Beratung, services, consultation. Okay, the Angebot you can say, offer. Unterstützung, na? To make use of this offer, to make use of this support. Yes. Okay, my keyboard is not changing one second. So, अरे Yes, one example. Um. Spiller mentioned nehmen berwiegende Musik in eher wollen like relaxing. No, but they make use of relaxing music. Okay. Okay, for example, their technical language, okay, when you talk to this customer service, what they say, we can help you. Or Yes. another way to say the same will be, in case of problems, you can make use of our technical support. Correct? So that's Yes. what we are looking for. Ki bei Problemen können Sie unseren technischen Support oder unsere technische Unterstützung in Anspruch nehmen. You can make a use of that. Okay. You can use it. Mm. Yeah, wherein these problems like Bei Problemen. yeah, by problemen wir unsere technisches oder chat like Chat support. yeah, chat support Support. In Anspruch nehmen. in Anspruch nehmen. Okay. Okay, why this is little difficult to comprehend, because we have been using everything related to use. Ki benutzen, nutzen, verwenden. We got used to Yes. these words. So that is why to directly assign use के लिए another word in our brain, Anspruch. It's difficult. अगर instead of Anspruch, if I would have said in Verwendung nehmen, तो वो थोड़ा सा easy होता ना digest. कि Verwendung, which is similar to the verb verwenden. Verwenden, yes. So, but that's not the case here. So that's why. थोड़ा difficult है. Okay, next one. Einen Beitrag leisten. Contribute. Contribute to something. Hmm. Beitrag is contribution.
Beitrag or leisten. तो जो Hilfe leisten वाला वो अलग है और ये अलग है. See, contribute. There is no word-to-word translation for this. Beitrag individually means actually to contribution only. तो leisten का कुछ meaning नहीं है यहाँ पे. There is no fixed meaning to leisten here. But as a pair, as a combination, it means to contribute. Jeder kann einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. You can also use beitragen. So it does beitragen, contribute to something. Yeah, one sentence. Ich möchte einen SOV für meines Unternehmen durchführen. Durchführen. Durchführen, yes. But where is Beitrag in this? Oh, Beitrag. What is it? Standardsarbeitanweisung ist SOP. Wir müssen einen Beitrag zum Slumbeglichen leisten. Zum? Slumbeglichen. Okay, slum areas. Slum people, that is, you want to say. Begleiten. Yes. Begleiten. Begleiten होगा ना? Okay. No, I'm asking you. I don't know this word, but I just guessed it. Begleiten, I think. Begleiten, let me check. Okay. Begleiten? Begleitender है क्या? I can't find this word. Begleitender will be the people. Do you have any reference? Woher hast du das erhalten? Slum. No. What's the word in English? People who stay in slums. Slum residents? Slum area was the word. Like I used this word for my just Dwellers. Slum dwellers, हाँ. dwellers. So फिर we'll have to say slum bewohner. See, begleiten is to accompany. To accompany someone. Yes. Begleiten, I thought you want to say to accompany, but I understood the meaning, but I didn't know if that exists. Begleitender. Maybe you can just give me a reference where you have seen this. Like I have searched it for like my introduction. Like I was went for the one introduction, and I have mentioned that I also teach to like slum areas students, underprivileged students. So like I have translated from Google, I think. Google translation will never work. Like, because word to word अलग है ना?
तो गूगल ट्रांसलेट में वो क्या करता है, वर्ड टू वर्ड ही ट्रांसलेट करता है। तो इफ यू राइट स्लम एरिया तो वो एरिया के लिए भी कुछ देगा वर्ड। दैट्स द थिंग। ठीक है, यू हैव टू यूज दिस बेवोना। Okay. ऑलराइट। क्रिटिक यूबिन, kritisieren, to criticize someone. Der Lehrer übte Kritik an den Hausaufgaben der Schüler. Politik übten Kritik am neuen Gesetz. Experten üben sachliche Kritik an Projekten. Factual, sachlich. Criticize someone. Simple. Die Leute werden Hm. immer Kritik üben. Ja. Sorry for my voice. No Everybody problem. can understand now what I'm saying. Yes. Okay. Ich übe konstruktive, what's the spelling? Konstruktive Kritik. I utilize or I use, that is, I criticize. What do you say? I Constructive. criticism, but I use. I use only, we say, I guess. Ich habe mich nie einer politischen Party angeschlossen. Deshalb übte mein Bruder Kritik. Correct. Yeah. Correct. He criticized, you want to say, no? Yeah. Array, this is slum gebieten. Yes, Gebiet yes, I matlab have area, searched. not begleiten. Mhm. It's completely different word. Gebit is area. Slum area. All right, next one. Kontakte knuffen mit. Establish contact. To make contacts. Während der Sprachkurses konnte sie. Ich möchte Kontakte mit meiner alten Freund knüpfen. Mit meinen alten. Freund. It is you. Do you want to say I want to reconnect? No, like I want to say कि I want to establish contact with my old friend जिसके साथ I'm not in contact anymore. Contact. ठीक है, but I think वो कुछ अलग होगा because the way I have seen this using is the basic key to make contact with someone. We can say Kontakt zu knüpfen ist wichtig, wenn man in einer neuen Stadt ist. See this na, to establish contact, but I don't know if this is the same one that is used to reconnect with someone again, with whom you had contact and then you lost it. हाँ. To reconnect, we should say. This concept, the topic. Wiederanschließen, see.
This okay, reader, Ansh, listen. This concept is a little difficult to take in because we are so used to using fragen and things like that. Na, it's a little difficult to take in. Um, uh, ये हमारा फ्राइडेज में गया है फ्राइडे को भी यही हाल था यस ये किया था हमने ma'am, like während gesellschaftliche Teilhabe knüpfe ich mit viele Leute Kontakt, no. Vielen Leuten Kontakt knüpfen. See, like we say in the usual sense, na, कि I need to make a lot of contacts or one should have a lot of contacts. So that is what this is, knüpfen. Knüpfen, अगर okay. मैं knüpfen को replace कर दूं haben के साथ तो it will be very easy for you to digest. Yes. Or a contact machen also you will be able to digest now. But knüpfen, this word is new to you. That is why it is being little difficult. Knüpfen is to build, no? Ha, knüpfen is actually to tie a knot with something. Knuff. Okay. And that is why our button is also called Knopf. Okay. Knuffen. The words are different. So first time you are seeing these words. But जैसे roller spielen, ये कितना easy है. तो इसमें तो कुछ आता ही नहीं है देखो. Freundschaften knuffen, which is to make friends. That is our next one. Knüpfen. Knuffen. वो बाइत्राग वाला भी थोड़ा difficult था to take in. Beitrag leisten, correct. Like während gesellschaftliche Teilhabe können wir mit viele Leute Kontakt knüpfen. Geknüpft. Haben wir used it, Okay. no? No, Geknüpft. können. Acha, then knuffen. Ja. Ja. Können wir viele Kontakte knuffen. Auf der Konferenz konnte ich viele Freundschaften knüpfen. Again, the same thing, to make friendships. Schließen. Schließen is to close. But here it is to close friendships, which means to get acquainted with a lot of people. I made friends. This is what we say. See, remember the first time you started learning English? Okay? To make friends, that time this full structure was also a little difficult to digest. Because make we use in a basic term as to make something, to make breakfast or to prepare, create something. Or when you say to make your bed, na? Ki I made my bed today. So that was difficult to understand. So that's also collocation, the combinations of noun and this. These are all collocations. Like French knüpfen. Freundschaft, knüpfen oder schließen. Eine Qual sein. This is to be a torture. Something unpleasant. Qual. Qual für mich. Nach den Prüfungen kam die Qual des Wartens. Zum Beispiel ist das Leben zur Qual. Dieses ständige Pendeln ist to commute, ist eine Qual für ihn. You can say deutsche Grammatik ist eine Qual für mich.
Der Verkehr ist eine Qual für alle. We can Correct. say the pollution like that, or Verschmutzung. yeah. Qual. Ma'am, for example, if we want to make a sentence in our society, women faces a lot of torture. So उसमें हम ये यूज नहीं कर पाएंगे ना आइन क्वाल साइन, क्योंकि वहां पे एक अलग से नहीं. वर्ब है फेस टू फेस. Die Frauen stehen vor vielen Herausforderungen, तो you can say. मतलब वहां पे भी okay, Challenges. हाँ, to face a challenge. heraus Verteidigung. Forderung, stehen. Is it given? Nein. Stehen vor. I don't know how. Face a challenge. इसमें will have to say. And let me change this into qual. Let's see if we get anything. And the Bezuka stand for the qual their val. Yeah, we can say, see. But not directly, only here it is given in one. Stehen for qual. Vor der Qual verliert der Sturm. Vor der Qual der Wahl stehen. Vor der Qual der Wahl. Did you understand this? Vor der Qual der Wahl. Yeah. We vote for the torture, like that something, yeah? Vote नहीं, Torture of selection. The choice. torture for the Torture vote. of choice. Yeah. The choice to, matlab I'm facing this difficulty to select the correct one. So Okay. that's this qual torture of the selection. Hmm. Selecting the correct one, huh? Right. Making a right decision. Rücksicht nehmen auf jemanden. ये भी थोड़ा सा difficult है. It means to show consideration for someone or something. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Gäste. Wir sollten Rücksicht auf die Umwelt nehmen. We have to consider it. Take into consideration. मतलब show empathy. Show कि yes, they also matter. Whatever the things or the people. We can say the neue Starter nehmen Sie Rücksicht auf seine Kunden. But why there is Z in it in the sentence? The neue. Nehmen Z क्यों है? Nehmen directly. Okay, nehmen Rücksicht auf. Okay. Correct. Wir sollen Rücksicht auf die gesellschaftliche Entwicklung nehmen. Okay. Eine Mutter nimmt immer Rücksicht auf ihre Kinder.
It's I more like wanted to to, show consideration for something societal ki you are taking older people in consideration or if the I environment, the needs of the others. Ha, yeah, beta. if I wanted to like plead ki show some consideration for the orphans, how would I say Mhm. that? Bitte nehmen Nehmen Sie Sie Rücksicht auf die, I think orphans is often. auf. Of, of, often. Often नहीं कुछ अलग ही दिख रहा है ये इनका स्पेलिंग क्या है ORPHAN. ओ आर हाँ हाँ ये हो गया सब Waisenkinder you'll have to say Kinder. Okay. Kinder can you say orphans bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Waisenkinder Kinder. Okay. Waisen Mm. Hmm. I was trying this another often I was trying this sacrifice offer हाँ ये दिमाग में था मेरा victims not the orphans Mm. Oh. I Okay. हाँ associated this word Hmm. all right done next one einen Sinn ergeben again a little different oder keinen Sinn ergeben Mm. einen Sinn ergeben it means to make sense keinen Sinn ergeben does not make sense make no sense Aber recognition, like Anerkennung, oder? Ja, correct So, gegenseitige Anerkennung im Büro ergibt Sinn. correct So, oh, dein Satz ergibt Sinn, which means your sentence makes sense. Yeah. if I had to say whatever you said makes no sense, that will be was du gesagt, hat, Hast, sorry, hast, uh, ergibt. ergibt keinen Sinn. Correct. Okay. Okay. Hmm. Ergeben. Then we have auf dem Standpunkt stehen. The view. Der Meinung sein. Mhm. Ich bin der Meinung, bla bla bla. You can say, ich stehe auf dem Standpunkt. Matlab, I'm of the opinion, I'm taking this view, that, and your sentence. On Friday, we discuss, we can say ich denke or glaube instead of. But वो बहुत बेसिक है ना Okay. ये थोड़ा सा आपके लेवल का है You can always use simplified language while talking, but if you want to show कि yes, I have done B2, then that should also start reflecting in the speech. That's why we have all of these alternatives. Only for that reason. Ich stehe auf dem Standpunkt, like promotion, like Beförderung,
Beförderung, like unsere Beförderung ist sehr wichtig für unsere Karriere. Für unsere Karriere. Correct. Karriere. Beförderung. Beförderung. Die Beförderung, oder? Ja. Ja. Beförderung. Beförderung is also promotion, okay, but जैसे we promote some things ना, so that is the promotion of things. कि to promote the classes, to promote the project, वगैरह, or to promote someone. उसके लिए we will use Förderung, and Beförderung will be then the promotion job one. And ma'am, what is the word for demand? Fördern. Theoden. Okay. Verlangen is also there. No, actually, not Fördern. We have Fordern, ohne Umlaut. Fordern. What do you want to say? Demand or? Yes, yes. To demand. Fordern. It was Fordern. Okay. Then we have Tagesbuch führen. ये तो पूरा अलग है, okay? ये पूरा list is completely different. Let me write all of them. Tagebuch führen is to write a diary. To keep a diary, to write a diary. Okay? In English, I will use keep with many of these nouns. To keep a diary, to keep a promise, to keep a secret, to keep an appointment, which means to follow an appointment, to maintain the times. Keep control of something, keep in touch, keep a track of something. This is again the combination only, na? Keep a diary, Tagebuch führen. Keep a promise, ein Versprechen halten. Ein Geheimnis bewahren. हर जगह पे, in every place, there is a different meaning. It's not same. For example, take any. But führen is to lead, no? हाँ, but ये phrasal है ना? These are all phrases. So these are used together. हाँ, together, correct. Together. To keep contact, that is here. To be in touch. Wir sollen diese Diskussion als ein Versprechen halten. To hold a promise. Okay, ठीक है. And to keep a promise. Okay. You want to say we should keep this meeting as a promise. Discussion as a promise. We should keep this discussion as a promise. What does it mean? Promise कुछ करते हैं ना हम? Whatever We we promise have. something. Okay. Then keep these words as promise और ऐसे कुछ आएगा. Okay. Keep a promise that. Wir müssen alle in Kontakt bleiben. Yeah. To keep in touch. Keep के साथ where there are many collocations. Keep in mind. Nicht vergessen. Beachten. Keep in touch. In Verbindung bleiben. Keep calm. Ruhe bewahren. Keep track. Eine Spur verfolgen. Keep on. Spur.
Okay. Okay, if you can also find a list. I'm also making one, but तब तक अगर आपको check करना है, nomen, Nomen-Verb, Verbindungen. ठीक है, you can just try to find this. कौन सी भी list देख लो, anywhere you will find plenty of lists available online. See, eine Entscheidung treffen, eine Rolle spielen, zur Verfügung stehen, which means to be available. Eine Frage stellen, eine Lösung finden. Kein Interesse haben, keine Ahnung haben. See, we saw this, na? Es ergibt Sinn, Deutsch zu lernen, bevor du nach Deutschland gehst. Mut fassen. Now, Mut is courage. Fassen is to hold. So, to take a hold of courage. मतलब क्या? To be courageous. Or, do we have any Hindi translation of this? मुझे फिर से हिम्मत जुटाना, ना? जुटाना. That we say, ना? कि मुझे फिर से हिम्मत जुटाना है. What do we say? जुटानी, जुटाना. जुटानी है. जुटानी है. To take up the exam again. ठीक है, I will send you this list. Okay, we learned about 35 through this, 24 through the PPT and some here. Okay, you can always start with something which is closer to the English translation, but at the same time do a combination कि अगर 3-4 English के जैसे है, then take 2 of which are different. It's a little challenging.